خب بسم الله الرحمن الرحیم. روز پیش ما و شما basically درباره some basics of PHP گپ زدیم، some basic types and variables گپ زدیم، درباره scope ازی گپ زدیم and we talked about the echo and print statements in PHP. Moreover, today we'll talk about some data types. As we know that وقتی که ما شما یک PHP فایل داشته باشیم و در او ما شما variable ها را create میکنیم we create variables with the dollar sign که اوجا کدام predefined data type ما مشخص نمی کنیم دیگه programming language جاواری جایی که اول data type specify شو بعداً valuation شلای شو we just directly assign a value but there are types. منظور از این نیست که اینجا type نباشد، type ها هستن که اگر هم یک لطف کنین که همه تان با وقت جوین شوین برای دیگه اینجا بار بار نوتیفیکیشن میں مجبور هستم که درس علاقه ده پس اینجا برای admit و not admit بهم. Okay. So what I was talking about the types of PHP. در PHP basically ما multiple type data type ها داریم. As you can see here, PHP supports string data types, integer types, float types, boolean types, array types, object types, null type and resource types. As an example ما بعضی از یارا ایجا practically کار میکنم، بعضی از یا باز پسانتر در درسای بعدن ما مثلا اگر درباره object type گپ بزنیم یا array type گپ بزنیم یا resource type گپ بزنیم these are a bit advanced topics که از basics که برآمدیم باز دربارهش گپ میزنیم but about some basic types we will talk about it. As you know that we can just create a new file and store it in our project directory. Project directory ما شما در WAMP در www با نام online web class بوده و اینجا ما شما پیش تقریبا index in about pages را داشتیم. تانوس فکر کنم کل کارای ما در index page بوده and we can continue with that or we can either create a new file. It's not a bigger of a problem. For example, if I want to create a new file, so I'll just name it as PHP data types or I can just give it a name تقریبا که صنف چهارم ما حتما شاید باشه fourth class or just fourth.php. So in the PHP file now I need to create a PHP block and inside the PHP block what we can do is test different types of data types. Okay, so and the first thing that we can create here is variable. ما که قسمی که گفتیم یک variable در PHP از طریق dollar sign create میکنیم and then we can give it any name as per the identifier rules. مثلا اگر ما بخوایم برزی یک نام x بتم so that it can take any type of value or it might be a variable name. وقتی که ما شما با یک وریبل یک ولیو اساین میکنیم یا automatically یک data type based on the assigned value برای خود میگیره. ایره ما شما یاد گرفته بودیم. For example, now if I assign anything in single and double quotation by default, the default type of it will be a string. مثلا ما اینجا نوشته کردم میتونم علی خان. Now this is a string variable. How? Because I have assigned a string value to this variable and as per the type of assigned value, the type of the variable is automatically assigned a string. And that's all about the strings. دیگه درباره string concatenation and string storing and string printing گپ زده بودیم دیگه کدام چیزی خاص نداره. Next we have integer types. اگر خواسته باشیم که ما یک عدد یک variable داشته باشیم که یک عدد ذخیره کنه then for that we can create مثلا a variable called salary and if I assign an integer non-decimal value ایره باز ما شما number type گفته میتونیم.
So that is of a type number. It means number type در PHP که هستن integer type یا باز از خود چند تا رسول دارن. that is an integer must have at least one digit و an integer must not have a decimal point. حداقل یعنی وقتی که ما شما یک integer variable را جور میکنیم حداقل باید یک دیجیت داشته باشه. یعنی که اگر completely blank را بانیم you know that it is not of integer type. Based on the value assigned it cannot predict or decide its data type. به او خاطر at least one digit یا یک صفر یا یک یو یا یک پنج یا یک دو یکی از دیجیت ها را باید داشته باشه تا که decide شود type یازی variable و type یازی data. And next, if you specify any decimal point then that is not an integer type. For example اگر شما 0.2 را گفتین یا even 0.0 را گفتین, now this is not an integer type, it is a float type data. So it should not contain any of the decimal points. Furthermore, an integer can be either negative or a positive value. It means that اگر ما در یک integer variable ای رقم یک positive value مندازیم still it is an integer. If we are saying that it is minus 50 then still it is an integer. So it accepts both negative and positive values. And furthermore در PHP ما integer در چند base specify کرده میتونیم. ما میتونیم یک integer based on 10 specify کنیم که را decimal values میگیم. You all know that ما base 16 و base 8 هم و base 2 هم specify کرده میتونیم. یعنی که decimal, hexadecimal, octal و binary هر چهار type of value ها را notation ها را ما شما اینجا در PHP specify کرده میتونیم and each has its own format. Alright, so that is about the integer types and mostly you have learned about the var underscore dump. هر variable که ما اینجا initialize میکنیم based on value typeش که specify میشه. We can always check its type using var underscore dump. ایره در self پیش try کرده بودیم. You can go for the record and see how var dump works. این هم value و هم information about the assigned variable برای ما مشخص میکنه که variable از کجا گرفته. Furthermore وقتی که ما شما string type variable و value داشته می باشیم integer type negative or non-negative variable داشته می باشیم we can also have a float type value. double or float type. floating point یعنی عبارت از او اعداد می باشند که decimal points یا fraction داشته می باشه. For example if I talk about dollar of let's say height of the person or the weight of the person. Now this variable can be assigned a floating value. For example if I say the weight is around 80.5, now this is called a float variable. And of course as I said if you check the var underscore dump and then go for the dollar of weight, save this page and reload this page in the browser. See for those who cannot reload the page کسی که میال پیشتر گفت که لوکال هوست اکسس کردن میتونه first and foremost شاید سپل مشکل باشه. other than that اگر شما تنها لوکال هوست رو نوشته میکنین then it's fairly available and accessible. اگر پورت نمبر چینج داشته باشین then تنها با لوکال هوست نمیتونن اکسس کنین. اینجا با کالن هر پورت که اسپسیفای شده او را باید بگوین. کسی که مثلا 80 را اسپسیفای کرده 800 را اسپسیفای کرده 880 را any other port کسی کالن باید پورت نمبر گفته شو باز او را باز کرده بیتانه. پورت نمبر از کجا چک میکنین؟ go for the WAMP. here click on the WAMP. وقتی که اینجا آمدین در آپاچی بیاین و در آپاچی که آمدین اینجا یک فایل است به نام httpd config. most of other Apache the WAMP versions specify the port number as well here. اینجا هم شما میتونین که پورت نمبر ایتان چک کنین. there is a place where you can dynamically add or assign a port number, but since I cannot find it in this version let me just see.
اینجا یک آپشن پورت نمبر می باشه که بدون از اینکه شما در کانفیگریشن فایل برین از اینجا میتونین که پورت نمبرتان هم ببینین و هم تغییرش بدین و سپیسیفایش کنین. but since I cannot find it اگر یک چیزی آپشنال است که از انترفیس شما یک پورت نمبر میتین most of the time شما میتونین که بیاین and its actual place that is httpd.config اینجا که کلیک کردین این براتون یک configuration file اپاچی سرور را باز میکنه and in that file you can change or see your assigned port number. See here search for this اینجا شما listen میبینین یک کیورد از به نام listen یعنی listen to which port اگر پایین بیاین اینجا شما listen port دارین by default این پورت 80 می باشه یعنی وقتی که 80 بود یعنی که پورت تغییر نخورده and you can directly access your project using the keyword localhost or the loopback IP 127.0.0.1. This is the loopback IP. If you hit enter با همین interface میان یعنی چی لوکال هوست باشه چی loopback IP باشه وقتی که پورت نمبر تغییر نکرده باشه و دیفالت پورت یعنی که پورت 80 باشه در فایلتان پورت 80 باشه then you can access it. ولی اگر اینجا پورت تغییر بود مثلا اینجا 808 پورت بود همینجا باید تغییر باز باشه همینجا باید باشه و هم در یک جای دیگه باز شما اینجا مجبور هستین که کت لوکال هوست فول کالن اینجا داخلش پرتین و همی پورت 808 نوشته کنین انتر کنین تا که براتون واز شد و برای اینکه پورت نمبر را تغییر میکنین در کجا باید بکنین قسمی که گفتیم اگر احیانا پیسی کاش اکسسیبل نیست یک دو تا اینجا میشه کت لسن پورت و یکی هم پایین که آمدین then you have a keyword called listen to localhost اونجا باید کی را تغییر بدین اینجا server name localhost port 80 هر پورت نمبری که بالا دادین اما اینجا باید به این سی جا که تغییر آوردین that is your new port number و اگر کس already تغییر کرده میتونه اینجا چکش کنه alright وقتی که شما ولی میخوایم پراجکت ما رو باز کنیم then I'll just go for the online class and in there I have created a file for.php and you can see the output here اینجا ما چی کردیم از یک variable float type declare کردیم initialize کردیم and I'm trying to check whether it is assigned the proper type or not اینجا ما برای weight variable 80.5 value دادیم and as we said as soon as we assign a floating point or a decimal value or a value with the point وقتی که یک اشاریه قیمت اساین میکنیم automatically type as you variableش float میشه so that is the floating type value و وقتی که شما مثلا without any decimal point یک variable declare میکنیم then that is integer type value if you refresh you can see this is an int type یعنی by default without fraction int گفته میشه اگر even یک minus باشه then still it is a value یعنی که negative non negative ایج accept میکنه and you already know about the string type anything within single or double quotation is a string type data type and here the default length return میکنه so that is the data types in PHP integer float and string type furthermore you have the boolean type already me forming a variable in PHP we can say that for example if I type a variable name is present for example and if I assign it with a value of true now this automatically becomes a boolean type data type and a boolean type variable any variable which is assigned either true or false automatically converts to a boolean type now for example if I check its type var underscore dump and I want to see whether is present is a string or boolean I can just reload my page and check this is a boolean type yani ki either PHP based on the assigned value assignment we already know that in PHP the true and false
are the values of any type of boolean variable. وقتی که با true یا false assign میشه it automatically becomes a boolean. About the arrays ما پسانتر به اره میم و یک تاپیک جداگانه است که اموجه اره میخوانیم. even about the objects وقتی که the OOP object oriented PHP رسیدیم اموجه در باره objects هم میخوانیم. about the null itself is a type in PHP. یعنی وقتی که ما شما یک variable میخوایم داشته باشیم for example if I say the value of x and I want to assign it to null then it should be like null type. Null it is a data type, empty type. Now see if I check the type of x, save and reload my page it will just tell me that it is null. Got it? ولی اگر ما ایرا خالی میمانیم save میکنیم و reload میکنیم then it will give us an error because it is undefined, and there is a difference between undefined and null. The same difference that we had in JavaScript. But in JavaScript you برای ما کدام error نمیده because وقتی که یک variable undefined باشه it automatically gets the type of undefined. در JavaScript undefined یک data type است. It means the value is not been assigned and it is uninitialized, undefined, still don't know. But in PHP we can create it with null. If we create it with null then it won't throw an error because null is a type here, undefined is not a type here. So if you want to declare a variable and you do not have any value for it, do not let it undefined, just assign it with the value of null because null is a valid data type in PHP. در PHP ما شما null یک valid data type داریم. And about the resource type, resource is also some sort of a resource as a database call or something, which is an advanced topic we will see later inshallah. So that is all about the data types in PHP. We have string, integer, float, boolean, array, object, null and resource type. About the objects and arrays we will discuss in detail a bit later. وقتی که موضوعش رسید باز انشالله این هر یکیش در خود جدا یک تاپیک است. So these are the valid types in PHP that you already know. Now if you want to work even more with each of the type, PHP را ما قسمی که روز اول گفته بودیم it is a procedural scripting language. So while it's a procedural language it means that there must be a procedure for everything in this language. So if you want to work with strings, PHP string has a bunch of procedures. ایجا بعضشان مانند مثال وای که زیاد کارآمدنی است ایجا گفتن but these are not all. It's not limited to only these procedures. There are even more procedures which can work with each type of data. ما من حیث مثال چند تا ازی را میخوانیم برای که شما یک بار بلد شوین باز هر پروسیجر و هر فانکشن نوع که شما برای هر تایپ دیتا تان کار داشتین you can just search for it in the documentation and you will already be familiar with the usage of it. So the first and foremost thing here in strings is the length of the string. اگر مثلا میخواین که یک string type data در کودتان دارین and you want to know the length of it, whether how many characters are there, then you can use the str length. For example, if I want to see the length of the name ki name total chan character astan, then I can just echo out str len. It is a predefined function وبرزی یک string variable agar ma pass konim so it will automatically count the number of characters present in that string. Now if I see reload this page I can see that there are 8 characters, of course with the space. Within single or double quotation, before and after spaces, everything is count as a character. So you can see the number of characters. And if you just add something to it, masalan agar ma begoyim ki Haji Ali Khan, then you will see it will automatically raise the number of characters. So that is about the length. Str length returns the length of a string, the total number of characters of a string. Next, if you can count the characters in a string, you can count the words in a string. Words یعنی که تعداد کلماتی که در یک مکمل string یا جمله آمده باشن you can count it using str word count. مثلا اگر ما بگوییم که همین نامی از این نفر از چند کلمه جور است او خود درست است که توتال let's say که 13 کاراکتر داره 13 حرف داره ولی 13 حرف چند
کلمه را تشکیل کردن. then you can just echo out str word count. Word count of a string will represent the number of words. وای word نظر با چی separate میکنه؟ based on the spaces. یعنی هر جایی که یک space آمده that starts and ends on a new word. So now see, if I just save and reload my page, you can see that there are 3 words in Haji Ali Khan. And if you want something like a break line, so I'll just concatenate a break line over here, and then you can save and reload your page. You will see it in a separate line. These are the number. You can even concatenate some string. مثلا اگر اینجا ما بگویم که number of the length of a name, length و اینجا ما شما گفته میتونیم که let's say the words of a name. Save. We have already talked about this concatenation and integration of PHP HTML tags inside PHP string, so there shouldn't be any problem. Unexpected identifier is strlen. Alright, here we have missed a concatenation operator. Now if I save and reload it, I can see the length in the words and the name. Furthermore, وقتی که ما شما words and length count کرده میتونیم you can even reverse a string. For example, اگر بخوایم علی خان سرچپه شوه, then I can just echo. For example, I'll just firstly put a br tag so that it starts from the new line, and then if I say reverse concatenate, I can say str reverse concatenation str and then reverse. What is it? Yeah, str rev without space. Str reverse. So now if I just pass the name variable in here and save it, and if I reload my project, I can see the upside down form سرچپه از طرف ریورس علی خانه که میخوانن دیگه این رقم شما میتونید در یگان نیم سیناریو ای به درد میخوره اگر کسی کار داشته باشه then they can use it. Alright, we finally have 36 participants and it's almost 10.7. I'm not calling Angela, but all of you, please be on time. هم وقت ما رو ضایع میکنه و هم یک نوع disturbance create میکنه. So be it there. درباره str reverse. Next we have str position. str position برای ما در یک string موقعیت یا لوکیشن یک specific item نشان داده میتونه. For example, see, if I want to know, I'll just equal something here. br مثلا position of خان. اگر مثلا ما بخوایم که دی string ما دی name ما بخوایم سرچ کنم یا ببینم که خان در کجایش آمده. So then I can just say str position. And in the str position I just need to pass 2 parameters. These are predefined functions. You already know about functions. Parameterized function ها که می باشن already جور function هستن ما just callش میکنیم and provide our arguments and that does the work. The first thing is the high stake. You can see the help in here. In nazar yd agani editor baratan help meta if we already know about the definition of the function. As it does, you can see that the first parameter that it requires is the high stake. High stake یعنی که در چی میخوای بپالی. high stake ما گمانیم در پشتو بوسانه میگیم نه یعنی جایی که زیاد چیزا باشن از یک چیز شما میخواین بپالین. So مثلا ما میخوایم که در name سرچ میکنم and the next thing is the needle یعنی که همون چیزی که میپالی. You know the term searching needle in a high stake په بوسانه کې د ستنې پیدا کول. So that is the term here یعنی که در یک collection یک specific چیزا که میپالی برات میپاله. Now the needle specifies the second parameter specifies the word that you want to find. مثلا ما میخوایم که پیدا کنم کلمه خانه. Now just save it and reload your page. You will see position of Khan in the name starts at position 9. یعنی که اگر از اینجا شما حساب کرده برین
یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو. بعد از پوزیشن نوم کلمه خان شروع میشه. So that returns the starting point of the needle that you are searching in a haystack. یعنی وقتی که شما یک کلمه را در یک string، شاید یک string کلان باشه، میپالین، از پوزیشنی که کلمه در string start میشه it will just return. It could even be a letter. یک حرف بوده میتونه، یک کلمه بوده میتونه. It will just match it. Now what if there are multiple occurrence of the needle? What if there are multiple occurrence of the term that we want to search in a string? What will it return then? مثلا اگه اینجا بگویم حاجی خان زرولی خان، حالا اینجا دو تا خان آمدن. which will خان will it return and why? If someone can answer, just raise your hands so that I can be sure that you are here with me and you are all active and not asleep. Anyone? Beheshta Nuri? Who is alive next? Abeda is alive. Next. Fahima Raimi. Banu Mari. فخریه فاطمه. خب شما کلتان جواب میتین یا که فقط زنده بودن خودم میگین؟ I don't know. So it's good to know that you are all active and listening, but I think the others have lowered their hand except these three, and we'll just give the... Okay, we had a newcomer, Tamu. I think that is Tamana. Tamana, tu bagu jawab dari? No? Alright, so without wasting time, let's move to Behishta. سلام به همه. استاد به نظر ما به مو کرکتر اولیت داده میشه، به خاطر که استرینگ خودش از زیرو شروع میشه، از یک شروع نمیشه. بسیار خوب. starting from 0 and 1 is another thing. ولی وقتی که ما مثلا در یک string multiple occurrence of چیزی که میپالیم داشته باشیم، مثلا خانه دی میپالم، خان البته نی در 0 است نی در 1 است، در 0 1 حاجی است. so then از این خانه برای ما پیدا میکنه یا که از این خانه برای ما پیدا میکنه؟ از اولیش. از اولیش. and the reason for that is... The reason for that is وقتی که ما شما در name خانه میپالیم، as soon as it matches something it will return the position. It will not go further looking for another occurrence. See, if I refresh my page I'm still getting the same thing. No. صحیح نی؟ یعنی هر جایی که first occurrence واقع شد دیگه پیج سرچ پشتش نمیکنه و نمیپاله. That is how it works. Now next thing is the replace. Now if I want to replace something with something else, then we can use the str replace function of PHP. یعنی اگر فرضاً اینجا ما بخوایم که replace کنم خانکت جان، مثلا then I'll just say str replace. the replace باز ما شما سه پارامیتر داریم. first thing is the search، یعنی در چی ریپلیسش میکنیم. صحیح نیست؟ برای چی را ریپلیس میکنیم. مثلا I want to replace the character خان. The second thing is کتی چی ریپلیسش میکنیم. مثلا ما ریپلیسش میکنیم کتی جان. And the third thing is در چی ریپلیسش میکنیم، یعنی ما ایره در ریپلیس میکنیم در string name. صحیح همیجا یک string میتونه باشه but let it be there. Now after this replace process, if I echo out the name with a br, so I'll just echo out $name and we'll see whether it has replaced the value or not. Save and refresh. Haji Ali Khan Zarwali Khan, it has not replaced it. Where am I mistaken?
str replace, that is fine. Let me see the sequence of parameters. शायद कि इधर sequence parameter world with dolly, and hello world will be the hello dolly. All right. So I think it is not returning something. The only thing is इजा ما قسم के इस्तेफादा करें नहीं str replacer as a separate function इस्तेफादा करें expecting that it will automatically update the value of name, but it doesn't, because either name variable در خودش تغییر نمیاره, but it will return a new string with these changes. یعنی اگر ما این توقع داشتیم که همین تغییرات خانه از بجای خان جانه در نیم automatically assign خواهد کرد, but it won't. برای از که ای برای ما ای change آورده as a new text returnش میکنه. So either we can echo out here with a br tag, or we can reassign it to the variable name. اگر پس در name variable کار داشته باشیم, then we can reassign it. Now you can see Haji Ali Jan Zarwali Jan, Haji Ali Khan Zarwali Khan is replaced with Haji Ali Jan. It means that it will return the changes as a new string. حالا اگر بخوایم پس در name امیر داشته باشیم و ایکو نمیر خواهیم کنیم, then the only thing is that we should reassign it. یعنی که name مساوی میشه با ازی. حالا بعد از اگر ما name ایکو میکنیم by شکل, so if I just say $name, save and refresh, I'll get the same thing. فقط فرقی است که پیش direct assign میشد, حالا ما reassign با name کردیم و از name چکش میکنم. After this, if I use the variable name anywhere, the new value won't be Zarwali Khan, it will be Zarwali Jan. So that is the thing about the replace and string. So that is just an example, a demo, demonstration of how string functions and string procedures work in PHP. There are even more. جب شما complete reference چک کرده میتونین, اگر سریزی لینک کلیک کردین, there are even more که ما یکی شایی رقم خوانده میتونیم, but you can just go through it. You can see اینجا بسیار زیاد دیگه هستن که descriptionش, and you can work with most of them. And if you go to the documentation of the PHP, there might be even more. So that is about strings in PHP. Furthermore, about numbers in PHP, about integers and floats in PHP, there are some built-in constant values and there are some built-in functions which can help us identify and work with numbers in PHP. اگر در PHP का تعداد کار میکنیم, just go through it. قسمی که میبینیم these are all integers, non-decimal numbers between this value and this value in 32-bit system, and between this value and this value, which is pretty much long in a 64-bit system. यानी कि based on your underlying architecture decide میشه که integer value میتون در کدام رنج بوده میتونه. اگر 32 بیت سیستم دارین از این کم و از این زیاد بوده نمیتونه, و اگر 64 بیت سیستم دارین از این قیمت کم و از این زیاد بوده نمیتونه. So that is the minimum and maximum range for each of them. ولی اگر یک قیمت از این زیاد میشه, باز در PHP و از خود یک مخصوص تایپ داره, بازور اینتیجر گفته نمیتونیم. از این اگر بیشتر میشه البته در فلوت میره. اگر از فلوت هم یک محدود رنج داره, از او اگر بیشتر میشه بازو در تایپ infinite میره. and infinite is a type in PHP. قسم که integer یک تایپ است, فلوت یک تایپ است, there is a type called infinite, یعنی که از بسیار یک ولیوی کلان که از فلوت هم کده کلان باشه. So that is the integer type in PHP. These are the rules as we discussed, and these are some constant values. See, if you want to know the minimum number that PHP supports, you can just print this constant value. If you want to know the maximum number that PHP supports, or if you want to know the size of an integer in PHP, these are some constant values. There PHP more constant value or داشته می باشیم. For example, see, if I just give it an example, I want to echo with a br, and then after that I'll just write مثلا max and value in PHP,
and I want to know که PHP داری سیستم ما which I don't know whether it is the 32-bit or 64-bit در سیستم ما بزرگترین قیمتی که سپورت میکنه و چی است then I can just echo out the max PHP int max. I'll just copy it and paste it as if that. Let me see if it works. See the maximum number that PHP supports, and I think it is the same as this number, this one, and it is the same. So if I am getting this number, it means چیزما the system पर 64-bit architecture बाने दे. अगर सिस्टम में 64-bit architecture ना में بود 64-bit support ना में داشت باز برای ما بجایزی که در maximum value ایرا ریترن کنه بازی قیمت ریترن میکرد در صورت 32-bit. همین رقم if we can see the maximum number supported, we can also see the minimum number supported. If I copy paste it and instead of max, if I just say min, and here PHP int max नहीं बल्कि PHP int min, if I save and reload my page, this is the minimum number supported by PHP. And if I want to know the size of int type in my environment, then I can just write size of int in PHP. So for that I can say PHP int size, save and reload, and you can see it is 8 bytes. So that is how you can see in bytes how many bytes of size do we have. در 64 bit operating system in the 64 bit system an integer type gets 8 bytes, but in 32 it might be around 4 bytes. So that is how you can work with numbers. And if you want to check whether something stored in a variable is of int type or not, then there are these three procedures, these three functions in PHP: is int, is integer, and is long. Is integer and is long are the aliases of is int. It means the main function is int. یعنی که اگر ما شما اینجا تیار یک integer variable بالا داشتیم, I have removed that. For example, if I have a variable salary and if it has the value of masalan something like this, if I want to know the type of it, whether it is int or not, for example, I can echo out is int or is integer or is long, any of that. For example, I want to check is int dollar of salary, and if I just save and get back here and refresh it, it will just return a 1. 1 means it is true, but if it had returned a 0, it might mean that it is false. Let me just put a br in here, br tag, and then concatenate. You can see that it is outputting the value of 1. It means it's true. But if suppose it is not an integer, now if I save and refresh it, now it's not returning anything. Not returning anything means returning 0, and returning 0 means it is false. یعنی که را ما شما در conditionals در loop و چیزا چک کرده میتونیم whether if a variable is an integer or not, if the value of a variable is an integer or not, if it's matching or not. So you can do that using is int, is integer, or is long functions. Moreover, وقتی که ما کتی انتیجرهای کارا را کده میتونیم the same we can do with floats. یعنی ما میتونیم کتی فلوت ها هم امو رقم maximum value, minimum value, the digits precision after the decimal point. یعنی در گپای اشاره داری مهم می باشنه که بعد از اشاریه تا چه حدی سپورت میکنه دقیق او را شما ایده میتونین که the float چقدر سپورت وجود داشته می باشه، مکزیمم ولیوی که سپورت میکنه چی است، مینیمم که سپورت میکنه چی است و smallest representationش چی است. یعنی که کوچکترین تغییر که در یک
اشاره دار عدد می باشه میایه که قیمت اشاره دار تغییر میده او در سیستم چی است، یعنی 0.1 است، 0.001 است، 1 است، او کدام قیمت است. You can all check that using these constant values. درباره constant value باز در object oriented programming PHP که رسیدیم هم انشالله صحبت خواهد کردیم. Constants are predefined values whose value cannot change. اینا ما شما از خودم جور کرده میتونیم در پروگرام خود در PHP سکریپت خودم اگر بخوایم که یک وریبل قسمی دیفاین کنیم به لیول کلاس و یا به لیول یک نورمال وریبل که یک بار قیمتش اساین شد دیگه قیمتش تغییر نخوره، then that is a constant variable in a constant value. یا یعنی که از طرف PHP در لایبرری PHP constant define شدن. That's why no one can change them and they are initialized. Once they are initialized, they are not changeable. So you can check all of them. See, I'm interested in this one. I want to see that system the number of decimal digits that can be rounded into a float in back without precise loss, how many are them. یعنی که او بعد از اشاریه چند دیجیت میتونه که راوند آف کنه و بدون لاس کردن actual value precision او تا چند حد رفته میتونه. For example, if I'm interested in this, then I can just echo out a BR at first so that I can see in a separate line, and then I can just say, for example, the PHP float digits, and before that I want to print a value, masalan PHP float digits. Just save, and if I reload my page I'm able to see. It means that در این environment ما بعد از اشاریه کتی float type PHP میتونه که بعد از اشاریه تا حد 15 با دقت راوند آف کنه و پس کنورتش کنه، یعنی راوند اپ این راوند داون کرده میتونه. یعنی بعد از حد 15 دقت نیست ولی تا حد 15 بعد از اشاریه ای راوندینگ و یا پرسیشن دسیمال پوینت دقیق داشته می باشه. So that is a very huge number in any environment. We can see the support of PHP for the numbers. See, and if you want to check whether it is of type float or not, for that you have is float or is double. Is double is also an alias. قسمی که از integer بود is end بود دیگه is float است، یعنی چک میکنه که یک تایپی که شما نوشته کردین whether it is properly of type float or not. Furthermore قسمی که پیشتر گفتیم اگر یک value از PHP float max هم کده کلان باشه، PHP float max یک بار شما ببینین که چقدر است. max float in PHP این فقط یک string باشه و این constant value که the environment ما supported است. If I just reload it, then this is the number supported, and you can see it is an exponential. The exponential که رفت یعنی که ده به توان ازی این یک نهایت بزرگ عدد است، یعنی که ازی که ده به چند مرتبه بزرگ عددی بوده میتونه. So the thing is وقتی که ما شما یک عدد داشته باشیم که از این قیمت قدم بیشتر دور و دراز و کلان باشه، then in PHP that is considered as infinite. یعنی یک عدد نهایت بزرگی که ما شما infinite گفته میتونیم. و اگر بخوایم که چک کنیم که whether it is finite or infinite, then there are these two functions. اگر is finite بود then it will return true, اگر is infinite بود then it will return true, otherwise they'll return false. You can just work with them. And about the nan, most of the time it happens که ما شما یک value داشته باشیم and we are not sure whether it is a nan or not. Nan means is not a number. If it is a number, it will return false. If it is not a number, it will return true. یعنی most of the time وقتی که ما یک عدد با شکل عدد ذخیره نمی کنیم یا در فرمت بیز نمی باشه، مثلا بیز 10 بیز 16 بیز 8 بیز 2 یعنی نه هگزادیسیمال است نه باینری است نه اوکتال است نه دسیمال است، then that is not a number even if it is a string. یعنی که اگر سر نیم ما کال میکنیم از نان it will return true because it is not a number. ولی اگر سر ازی ما کال میکنیم نان it might be true or false because it is number stored a string. So for that we have is numeric. is numeric همین کارش است که چک میکنه whether it is number stored as
string or not, whether it has a numeric value or not. See, so these are the supports of PHP for the number types. And as per the constant type that we have discussed، constant type ما شما در خود class در object oriented PHP هم میخوانیم. But here since we have not started learning OOP or classes and objects، ما میتونیم که constant PHP normal variable داشته باشیم. برای از اینکه ما شما یک variable در PHP constant کنیم so that its value cannot be changed، we can do it using the defined keyword. یعنی وقتی که ما از defined function استفاده کنیم then we can specify any variable as constant and it has three parameters: the name, the value, and the case insensitive. نام خب میفهمین که نام یعنی constant variable ما میشه. value که ما میخوایم assign کنیم. case sensitive specify whether the constant name should be case sensitive or not. by default it is false. یعنی اینجا ما شما true false گفته میتونیم که اگر یک نفر به حروف خردی را اکسس میکنه اکسس شوه یا به حروف کلان اکسس میکنه اکسس شوه یا نه. so that is how we can define the case sensitivity. true بوده میتونه، false بوده میتونه، by default false است. یعنی که by default case insensitive نیست، case sensitive است هر رقم که استفاده کردیم. So that is how we can work with the constant. See, if I have to take an example, we can define a constant value using the defined procedure, define function. The first parameter that it takes is a name. Just give it any name, capital or small, but be it in double quotation. مثلا اگر ما بگیم که I want to define the value of pi, for example. And the next thing is the value that we want to assign. For example, I want to assign it the value of 3.14 3.145. I don't know what is the precise value. Now if I want to echo out, let me just put a BR at the first, and then if I want to echo out the value of pi, let me see whether it works or not. See, I am getting the same value. Now about the case sensitivity، ایجاری اگر ما گفتم true it means that only case sensitive case insensitive است. what is it? Define argument is ignored since declaration of case sensitive constant is no longer supported. See, it is deprecated. یعنی قسمی که در ورژن‌های پیش ای معمولا داکومنتیشنی که ما شما جمعی بینیم ای فکر کنم از ورژن 7 است. and yeah, you can see here case insensitive was deprecated in PHP 7.3. PHP 8 accepts only false. The value true will produce a warning. یعنی قسمی که میبینیم در ورژن‌های سابق PHP ای case sensitive and insensitive third parameter قبول میکرد، ولی در ورژن‌های بالا حالا ما چون از PHP 8.1 استفاده میکنم از PHP 8.0 با بالا ای دیپریکیت شده، از PHP 7 با بالا تقریبا ای دیپریکیت شده و PHP 8 با بالا تنها فالس ولیو اکسپت میکنه، یعنی by default case insensitive نمی باشه، یعنی که باید case sensitive باشه. اگر capital یوز کردیم capital، اگر small یوز کردیم small. but the rule is برای constant value ما همیشه که نام اختیار میکنیم it must be capital. یعنی که must به این رقم گفتن نمیتونیم، ایرر نمیده. but اگر capital نگیریم then the user or the developer won't be able to identify whether it is a normal redeclarable and reinitializable variable or just a constant variable which cannot change its value. یعنی by convention هر constant value capital باشه. either کلی programming language ها یک normal and standard naming convention است which is a good practice to know and follow. So that is about the constant values in PHP, which you have already worked with. We can even define constant arrays using this define function. وقتی که در موضوع array رفتیم باز اونجا خواهد دیدیم. Next thing, and I believe this should be your homework, is the math functions of PHP. قسمی که ما کتی string و number و constant و multiple type کار کردیم در PHP برای هر یکیش یک فانکشن وجود داشت. در PHP برای math برای کارهای ریاضیکی هم built-in function ها وجود داره. As you can see there is a function for the value of pi
there is a function for the min and max. اگر بریزی ما یک رنج پاس میکنیم یا از رنج minimum و maximum برای ما گفته میتونه. we have a value for the abs absolute value قیمت مطلقه. we have a function for the square root جذر. we have a function for the round یعنی که اگر بخوایم قیمت ها رو راوند اپ یا راوند داون کنیم we have the round function for that. امی رقم نمبر رندم نمبر که میخوای جنریت کنی میتونی برش یک رنج بتی بین 10 و 100 یک رندم جنریت میکنی. and that is not all, you can even work with the complete reference. اگر سریزی کلیک کنیم در ریاضی در PHP صدها و دهها فانکشن دیگه وجود داره که به درد کس اگر میخوره و میخواد دی بخش کار کنه then they can work with it and that should be your homework. اگر کل رفرنس شایده نمیتونین at least work with these simple type functions یعنی که از این فانکشن ها که حتما در هر جای به دردتان میخوره mostly these rand and round and all that ایره یک پرکتس کنین کار کنین. اینجا مثال هایشان هم هستن. if you had any problem and issue then you can just ask me in the next class. Else, I believe that there won't be any problem. It is just a function call. ما کدام لاجیک اینجا نوشتنم میکنیم just if you call this function you will get the result. فقط متوجه چی باشیم که اینجا داکومنتیشنش میبینیم که هر فانکشن کدام list of arguments داره. if you provide the valid list of argument you won't see any problem. And if you suggest that I need to work on it then I'll just work on it. Do you have any suggestion? Shall I leave it as a homework or shall I work on it? یه قدر چیزی تو نیست انشالله که ما سرش کار کنم. Who is it? Sarah, do you want to say something? Yeah? سلام علیکم استاد. و علیکم سلام. خود ما کار میکنیم استاد. خانه تاباد. ما سر تو همی باور داشتم. خب. Now, the next topic is the operators in PHP. Some of these topics are very basic, I know that, but we need to go through it. برای که اینجا ما گروپی که داریم ضرور نیست که کل ما سریزی کل موضوعات فهمیده باشیم. به این خاطر ما یک گو through میکنم. باز بسیار که ساده بود یا کارخانگی باشه یک مروریتان باشه but تا یک جای همی رقم basic syntax ها را پیش میبریم تا که اینی موضوعات خلاص شود. then we will move to the a bit moderate topics, a bit medium level topics as the basic باز میگذاریم. So the next topic is برای که خستم نشین the operators. And I solely believe that you have worked with all of these operators multiple times in multiple programming languages except some of them. مثلا شاید که اینی conditional کار نکرده باشین و یا بعضی از اره operator را. Other than that, arithmetic operator, assignment operator, comparison, increment, decrement, logical, and some string operators might be a new thing in PHP. These are all the common terms. برای که آلگه پس سری جمع منفی کار شروع کنیم شاید که بیخی برای کل ما یک رقم خسته کن باشه. اینجا باز میتونیم که از این W3 School properly practice wise تعقیبش کنیم. آپریتر ادیشن مثالش ریزلتش منفی ضرب تقسیم مدلش آلردی میفهمین باقی مانده. در PHP بازی چون یک سکریپتینگ لنگویج است چیزایی که شما شاید در جاوا و C++ یا دیگه زبان ندیده باشین اینجا میبینین as if this operator double asterisk دست دو دانه ستاره کار اکسپوننشن میکنه. صحیح یعنی مستقیما قاعده را به توان بالا میکنه. اگه رقم استفاده کنین منظوری از این است که x به توان y یعنی 5 به توان 2 3 به توان 4 این رقم یک کار میکنه. اگر یک ترای بتین برزید then you will just automatically know. با می رقم assignment operator already میشناسین. مساوی چی میکنه؟ value assign میکنه از left به right از یک variable به دیگه variable یا از constant value by a variable. It just assigns a value. And then we have this compound assignment which does both the assignment and the arithmetic is the compound assignment. دهیم انشالله مشکل نخواهد باشه. Then we have this comparison operator.
In comparison we have equal مساوی not equal either PHP not equal است همین رقم کار میکنه قسمی که در جاوا و در C++ کار کرده همین رقم باز we have greater less than greater than equal less than equal با همین ترتیب there are some new operators as if 3 equal 3 equal شاید در دیگه زبانا ندیده باشید با جز از جاوا اسکریپت و PHP I think که در جاوا اسکریپت هم هستی 3 equal چی میکنه besides the value ای type هم چک میکنه یعنی 2 equal تنها value چک میکنه در PHP چون گفتیم که numerical و integer value هم می باشه یعنی که به این ترتیب اگر ما بگوییم که we have this 50 یک integrally integer value است and we have this 50 inside quotation در دیگه زبانایی باز false میگه در PHP most probably برایتان true بگوید برای ازی که automatic type conversion داره automatic type casting داره ایرا numerical میگه یعنی گرچه string است but number stored as a string ایجا numerical میگه and this is a pure integer value ایرا automatically باز integer convert کرده نظر به قیمت چکش میکنه نظر به type نی it means in PHP this is true یعنی که 50 به 50 مساوی است but if I want to check whether که type wise هم مساوی است یا نه then I just use the three equal signs یعنی که not only value چک کنه که true میگه but typeش هم چک کنه آلی برای ما false میگه برای ازی که نظر با value و type هر دویش ای کتیجی match نمیکنه ولی اگر این رازی بکشیم now it is true برای ازی که type و value wise هر دویش match میکنه the same is the case with this one not identical یعنی که ما اگر چک میکنیم که ای identical است نظر با value type match میکنه ای not identical که نظر با value type match نکنه قسمی که equal not equal می باشه و فقط اینی اپریتر اگر not equal ای رقم گفته میتونیم در PHP رقم گفته میتونیم you have an example here says that is it and the next thing is the spaceship operator یک کمی now operator است returns an integer less than equal to or greater than 0 depending on the value of x یعنی که based on the less than equal and greater than equal rule هر دویش کار میکنن that is the spaceship قسمی که شما less than equal یا greater than equal دارین that is the composition of both یعنی همین طرف همون طرف identical واره سه چهار پارامتر چک کرده براتون return میکنه next thing is the increment decrement you already know that prefix increment postfix increment prefix decrement postfix decrement and after that the and or and not operator but in PHP we have the XOR operator as well XOR is a special case درباره data table as you was inshallah gap میزنیم that shouldn't be a problem just go through it and the string operator در PHP که داریم concatenation داریم already میفهمید و assignment concatenation داریم یعنی که این already ما روز کار کردیم نی که هم assign کنه هم concatenate کنه قسمی که compound assignment operator کتی arithmetic می باشه و در array باز ما از یاد داریم وقتی که array را خواندیم باز انشاءالله سریزی کار کرده میتونیم تا هنوز نخواندیم دو array را یونین میکنیم دو array را برای qualities چک میکنیم دو array را برای identicalities چک میکنیم یا equal یا inidentical چک میکنیم you have all these فقط در conditional operator باز سریزی و سریزی کار انشاءالله خواهد کردیم so my opinion is برای ازی که من کل کار تنها نکنم که فایده هم نداره شما بار باری را دیدین که کل کار که من تنها میکنم فایده نکرده just go through these operators این کل اپریتورها را شما یک مرور کنیم برین پشتش بگردین here all of them چیزی که نو است معمولا در PHP او را باز ما در کلاس بعدی براتون کار میکنم مثلا اگر زور بود یا مثلا اگر در اینجا ترنری اپریتورها بودن دیز این را باز ما براتون کار میکنم other than that just work on it practice it and see whether you are getting your desired results or not کدام جای براتون ایرور میتا مشکل میتا نمیتا or whether you are getting your desired answer if you agree then we'll do the same but if you do not agree then I'll have to write a program for addition for subtraction for the multiplication and all that which is I don't think a good practice وही باز یک learning method نمی باشه که برای جمع و منفی و ضرب و تقسیم پس از سر سمستر اول واری کار کرده بریم what do you think yeah beheshta is agree and I think most of you should agree
برای از این که you do not have any other choice. All right, great. I'm getting thumbs up. It means that I'm speaking the truth, and I never speak anything inappropriate. You all know that. Fine. So that should be your homework, and we'll return tomorrow. فردا که برگشتیم اگر شما در آپریتورها مشکل داشتین we work on that. اگر نه then we work on conditional switches and loops. برای از اینکه از این آپریتورهایی که ما گفتم به همین خاطر یار حال میمانم از این ترنری آپریتورها که these are conditional operators. these وقتی که if و else یک مرور نکنیم then you will not know the ternary operator. These are itself an a replacement, a replica of the if else. So we will work on that afterwards. Now if you have any problem in today's class or overall any problem, any suggestion in the previous classes, you can just add up. One thing that I want to request is be on time. برای از اینکه در این صبح وقت باز ما یک منتظر میشیم، اکثر دخترها بیچاره منتظر